Next on Big Story. Europe reopening after months of lockdown. Non possiamo pensare di vivere con le mascherine, dovremo per forza tornare a una situazione normale. Amid great uncertainty. Ni si vamos a cobrar algo, ni cuándo vamos a volver a empezar a trabajar. Worrying about a possible COVID-19 resurgence. J'ai peur de sortir par moment. C'est des angoisses que j'ai et j'ai plus envie de sortir, j'ai peur, je panique et je me remets à pleurer, etc. Facing setbacks in the recovery process. Last week, Europe saw an increase in weekly cases for the first time in months. Threatening thousands of the most vulnerable. Tu mascarilla siempre puesta, ¿vale? No te toques, por favor. Neighbors turning to one another to weather the storm. Que ningún agricultor de nuestro pueblo termine arruinado por esto. As insecurity threatens food supplies. Si tenemos que cerrar no solo nosotros, sino una parte importante puede haber un desabastecimiento en Europa de este tipo de producto durante este verano. Making preparations to safely return to work. Aquí, como veis, tenemos las máquinas trabajando que no paran las 24 horas. Emerging next on Big Story. Bene, prego. ¿Mucha ilusión salir a la calle hoy? Sí. ¿Por qué? Hace 2 meses que no salimos casi. For kids Pau and Julia Palacios, life has been this tiny apartment for over 2 months. The outside world, only through a window. A la noche más que nada hay murciélagos. Con las luces de allá. Pero por la ventana solo puedes ver la montaña, pero puede haber un lobo ahí y no lo estás viendo. ¿Cuál es vuestra ventana favorita? También todas las ventanas de este lado, porque las de este lado se ve el Tibidabo desde mi ventana. ¿Y qué preferís, que haga sol o lluvia estando atrapados en casa? Lluvia, porque así los días buenos vienen cuando ya salimos. Y así las plantas y los limones pueden beber agua y así los vecinos nos pueden dar limones para hacer un lemon pie. Sí, nos han dado, ¿no? Hicimos lemon pie. Los limones Y los sin vecinos. tonic, y sin tonic. Today, the Palacios family emerges from confinement. ¿Tienen ganas de salir? ¿Salimos en patineta o qué? ¡Sí! ¿A la de surf? ¿En qué salimos? Bien. ¡Ay, por fin! Dale, Pau. A la 1, a las 2 y a las 3, ¿eh? Salimos, ¡Chanán! Acuérdate. ¡Ay, no! Alegría.
Total, chicos, un poquito. Lo que siento es... Chao, adiós, mamá se va, ¿eh? For the Palacios, Barcelona is old and familiar and new again. Across this city and Europe, people pour outside as summer approaches and the corona curve flattens. For many, like Mariana Palacios, the end of confinement comes just in time. Donde más nos sentimos vulnerables y todo es a nivel económico, que no sabemos ni qué va a pasar, ni cuánto vamos a cobrar, ni si vamos a cobrar algo, ni cuándo vamos a volver a empezar a trabajar. No sé, me parece que económicamente no funciona esto si no seguimos con la rueda. Si yo, por ejemplo, trabajando, freno la rueda, a mí se me jode la economía, con lo cual digo, a nivel llevado eso global, debe ser lo mismo. Es un poco el razonamiento, digamos, que hago, ¿no? With Europeans locked down in their homes, unemployment reached record highs, the worst crisis since World War II, says the IMF. But Dad Curro Palacios worries about something else. Si después de lo que ha pasado a día de hoy, todo lo que ha pasado, está contagiada el 5% de la población o el 70%, y esto te cambia todo, porque si con todo lo que ha pasado está contagiado el 5%, estamos jodidísimos. O sea, es lo mismo hoy que en octubre. O sea, hasta que no salga la vacuna, si no lo pasas asintomáticamente, estás jodido igual ahora o en octubre. No hay diferencia. Es como, bueno, sí, pero si luego nos dejan salir, es que no podrá salir. Going out, resuming normal life, working, going to school, gathering with friends, how to do all that and stay safe is unknown. Relaxing lockdown rules is rife with pitfalls. Yo creo que es real, que puede haber una recaída, sí, depende cómo asumamos esta salida. No, yo creo que no lo sabemos, en realidad. O sea, yo esto lo veo como un problema donde hay muchas X y muy pocos, sabemos muy pocos factores. Nos han dado muchas incógnitas y yo creo que ni ellos saben, ni la clase científica como científicos, ni la política como políticos. En realidad estamos bastante vendidos. Curro's guarded outlook appears justified. More than 30 European countries are now reporting new outbreaks just weeks after confinement's end. COVID-19 has not gone away. No one knows this better than Europe's paramedics, its ambulance drivers and first responders. Adesso poi vai fuori perché il caso è peggiorato. Ti dicevo, purtroppo il paziente è deceduto, per cui non lo portiamo via, è rimasto in casa, è uscita anche l'automedica con medico e infermiere. Il medico ha constatato il decesso e noi adesso rientriamo a pulire il mezzo, quindi poi ci vediamo in sede. This call isn't for COVID, but the specter of the disease hangs over paramedics like Mario Isola. Because new outbreaks are popping up. The virus could be anywhere. È molto più complicata e ovviamente dobbiamo rispettare tutte le protezioni, adesso i protocolli. Adesso noi rientriamo, dovremo pulire e disinfettare tutto il materiale. Questa è un'operazione che ci porterà via almeno un'oretta di tempo, perché tutti i presidi che sono stati utilizzati devono essere puliti e disinfettati, tutta l'ambulanza, le maniglie, tutto quello che può essere stato toccato da noi. Constant decontamination is the new normal. The hazmat suit is here to stay. Isola remembers the darkest days of the pandemic, even as he worries it's not over. Poi c'era secondo me un'atmosfera strana. Noi quando uscivamo da qui ci trovavamo in una città sostanzialmente deserta, con le ceste alle finestre, con la gente che chiedeva il cibo. Una città che il sabato sera a mezzanotte non vedevi in giro una macchina. Lockdown here has ended, but things haven't changed much, at least not at night, because the COVID calls keep coming in. Codice verde. Cos'è? Orecchio naso. Tampone positivo. Bene. Quindi vi vestite?
Il primo caso che mi sono trovato a soccorrere è stato di un'anziana signora di 85 anni che era chiaramente un caso di Covid. Aveva la febbre, aveva difficoltà respiratorie ed erano anche le prime volte che dovevamo operare con queste nuove procedure che per esempio ci impediscono di portare un parente insieme al paziente, per cui il paziente viene lasciato completamente da solo. E nel caso di una persona anziana, di una persona in difficoltà, avere un familiare, un amico che lo accompagna e lo segue in un momento del genere è importante, psicologicamente è un supporto importante. E noi invece avevamo il dovere di dire a queste persone: no, scusate, il vostro parente non può venire perché in pronto soccorso poi tanto non lo fanno entrare, perché dobbiamo evitare di rischiare che altre persone si contagino. E magari c'era il sospetto, il dubbio che potesse essere l'ultima volta che si vedeva questa persona cara, per cui era una situazione psicologicamente molto pesante anche per noi. That was Isola's first COVID case. Since then, he's seen hundreds, and though there's been a dip, he fears the end of confinement will see numbers spike again. Faccia sì che le persone hanno ancora un po' di timore, può essere qualcosa di sano, perché può aiutare tutti a uscire prima da questa situazione, a evitare che il virus possa in qualche modo diffondersi nuovamente, e quindi, come dico, è una paura che può essere sana. Però poi non possiamo pensare di vivere con il distanziamento sociale, non possiamo pensare di vivere con le mascherine, dovremo per forza tornare a una situazione normale. Dobbiamo dare tempo a chi fa ricerca di trovare dei farmaci efficaci, magari un vaccino. But a vaccine is still a long ways off, if ever one is found. Meanwhile, Isola's fears are already coming true. Last week, Europe saw an increase in weekly cases for the first time in months. For weeks, I have spoken about the risk of resurgence as countries adjust measures. In several countries across Europe, this risk has now become a reality. 30 countries have seen increases in new cumulative cases over the past 2 weeks. Those include Spain and France. Most outbreaks are tiny, but in Germany, 1,700 people have tested positive in one meatpacking plant alone. In another case, 200 residents of an apartment block have tested positive. Police have blockaded the building, letting no one in or out. Tensions are flaring. Governments know that whatever happens next, leaving lockdown must not lead to another COVID crisis, with emergency rooms overrun, entire healthcare systems near collapse. But they also know people can't stay cooped up forever. From Slovenia to Italy, from Germany to Spain to Serbia, protesters have pushed back against lockdowns. Nowhere has the pressure been higher than in the largely immigrant, working-class suburbs north of Paris. Here, many people already feel confined by geography and, they say, by racism, by police who mistreat them. Confinement has only ramped up tensions. Moi, pour moi, quand je regarde les gens ici, ils ont peur de la police. Parce que tu sais pas sur qui tu vas tomber. Il y a 3 policiers il y a plus de 2 policiers sur 4 dans une voiture qui votent l'extrême droite. C'est factuel, ils ont plus de... Parce que bon nombre de policiers font extrêmement bien leur travail, il faut le reconnaître. Et d'autres, on a l'impression qu'ils enfilent leur uniforme. Et pour la plupart d'entre eux, ils viennent de province, ils connaissent rien du tout à la banlieue, ils arrivent ici comme s'ils étaient des conquérants, des chasseurs de migrants, comme s'ils étaient... comme si c'était la croisade. During confinement, local youth say police harassment surged. Amnesty International says police issued 3 times more fines for violating the lockdown in this area than in the rest of the country. This young man, who doesn't want to show his face, says a police cruiser cut him off on his motorcycle, on purpose. He and his friend say it happens often. Pour rien, c'était de la haine.
Mais je me suis fait taper 2 fois moi, pendant le confinement, sans aucune raison. J'étais assis, il venait, il descendait, bam, 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 il me tapait, il repartait. Bah, il se croyait tout permis. Bah, la police, il n'y a personne derrière eux qui les surveille. Ils viennent, ils font ce qu'ils veulent ici. Ils viennent, ils nous tapent, ils nous traitent. Juste pendant le ramadan. Pendant le ramadan, combien de fois ils venaient ici nous traiter? Ça dégénère. Police and some neighbors point out that these suburbs are rife with drug dealing, which requires an aggressive response. But the sense of confinement here isn't just about law enforcement. On a été confinés parce qu'il y a un désert médical, parce qu'il y a un désert qui s'est installé au fur et à mesure et qui continue à perdurer sans que personne n'émeuve. Short on doctors and clinics and densely packed, the Paris suburbs became one of Europe's COVID-19 hotspots. But the crisis has revealed more than just social injustice here. Locals who haven't fallen ill have stepped up to help each other. Confinement has scarred these communities. Many residents have lost their jobs and are desperate for food. Quand on fouille bien, quand on regarde, on se rend compte que pour une communauté de 87 nationalités, il faut patienter, il faut faire marcher la solidarité. C'est pourquoi que l'association elle existe. Pendant le confinement, les gens ils sont aidés. Ils ont fait le système de porte-à-porte, d'amical, d'amitié entre eux, en s'aidant, en s'entraidant les uns les autres. One of those neighbors is Nathalie Boulet, a single mom who lost her job working with autistic children when the lockdown began. Là, je viens de chercher à Esperanza de la nourriture pour moi et un peu ma famille aussi, et quelques voisins aussi que j'aide. Voilà. Esperanza, ça fait 5 ans que je les connais. Heureusement que je les ai pendant le confinement parce que là, je m'en sortirais pas, quoi. J'ai peur de sortir par moment. C'est des angoisses que j'ai. Donc, par moment, je me recroqueville sur moi-même et j'ai plus envie de sortir, j'ai peur, je panique et je me remets à pleurer, etc. Et ça, c'est dû au virus ou c'est dû à... C'est dû au virus. Parce que là, ça me fait vraiment peur. Je deviens pas complètement parano. Je mets du produit sans arrêt. Je mets des gants sans arrêt. Je mets le masque toutes les fois que je sors dehors. Même si je vais à la boîte aux lettres, je mets mon masque. Donc voilà, j'habite dans une cité HLM, comme tout le monde. Ah, j'ai un voisin, voilà. On est solidaires, donc il m'a donné des choses de son jardin que j'ai pas vues. Il m'a donné de la menthe et des petites framboises que j'ai éclatées un peu. Boulet says the solidarity has helped morale, but confinement has taken its toll on her mental health. More than 400 people died from COVID in these projects, compared to some 700 in all of Paris. Et quand j'entends les bruits d'ambulance, j'ai tout de suite l'impression qu'il y a encore un cas dans le quartier et ça nous fait vraiment, vraiment peur. Je ne sais pas si c'est des morts du coronavirus, mais j'ai vu quand même 3 cercueils pendant le confinement. Ah oui, c'est sûr, j'ai pensé tout de suite à ça dès que j'ai vu les cercueils et ça fout un coup dans la tête quand même. Boulet lives with her daughter, who she says is also struggling due to isolation. Voilà, j'ai fait une petite création avec ma fille, en carton, parce que j'ai pas les moyens d'acheter un baby-foot. Là, c'est une œuvre de ma fille, avec des coquilles d'œufs qu'on peint. Après, on écrase et après, on fait la robe. On a essayé, mais c'est vrai que par moment, j'y arrivais pas avec ma fille, niveau moral. Donc elle s'est beaucoup ennuyée, mine de rien. Et je le regrette beaucoup. Franchement, heureusement, pour toute la population,
parce qu'il n'y a pas que ça. Je peux vous dire qu'avant, il y avait une trentaine de personnes. Là, maintenant, des fois, ça dépasse les 100. Donc, ça prouve bien qu'il y a eu comment dire, plus de pauvreté, plus d'affamement. Access to food. It's something Europeans take for granted. But with COVID-19 stubbornly reappearing, food scarcity has become real for the poor. And starvation could become a global pandemic of its own. Millions of civilians living in conflict-scarred nations, including many women and children, face being pushed to the brink of starvation, with the specter of famine a very real and dangerous possibility. Europe isn't in conflict, but the coronavirus has already delivered a blow to its food supply chains. Europe's internal borders are open again for the time being, but entry from outside is still largely restricted. Spanish grower Josep Maria Companys tends to his peach trees on his mid-sized farm in the country's northeast. This region is sometimes called Europe's fruit basket. Companys works late because he's short on pickers. Some 60,000 foreign workers, many from Africa, have not been allowed into Spain this year. With the virus now raging through the developing world, borders are likely to stay closed. No. No me contestan. A ver, haremos otra prueba. Es muy difícil. Como no te llamen ellos. But Companys desperately needs his crew from overseas. ¿Qué pasó? Bueno, pues no pueden volar. Tan sencillo como eso. No tienen billetes de avión, no pueden volar. No pueden volar. Yo tengo el que tengo en Mauritania, el que tengo en Guinea, me están llamando cada día. Cuando salga el vuelo, cuando salga el vuelo, cuando salga el vuelo, venimos. Además, ellos hace 10 años que están en casa. Ya saben lo que hay que hacer y cómo hay que dejar las cosas. Esto es muy importante. Companys doesn't oppose Spain's border safety measures, even if it hits his pocketbook. As in France, the crisis here has spawned solidarity among neighbors. Aquí en mi pueblo, en Torres, nos hemos juntado 40 agricultores diciendo que si hay algún agricultor que lo confinan a él y a los trabajadores de su explotación porque le ha salido un coronavirus, aquí estamos nosotros. No vamos a tolerar que ningún agricultor de nuestro pueblo termine arruinado por esto. Spain is struggling now with over 50 new, if isolated, COVID outbreaks. Farmers and politicians, charged with getting food on people's tables, are not letting their guard down. In a nearby village called La Granja de Scarp, Manel Soler has done what normally would be political suicide for a small-town mayor. He spent the budget for the village's annual celebrations on these COVID-19 triage huts, and he set it all up on the town's only soccer field. Esto es un espacio que ojalá no lo tengamos que abrir, porque está pensado para cuando se produzcan los primeros contagios. Pero solo será exclusivamente, en principio, para gente que trabaja en la campaña de la fruta, porque los payeses tienen pisos para poder albergar a estos trabajadores, pero claro, si sus trabajadores se contagian, ¿cómo continúa la campaña? Nosotros cogemos estos 5 o 6 personas, las dejamos aquí viviendo y el payés puede continuar cogiendo la fruta. La gente no entendería que continuaremos haciendo fiestas cuando realmente la inversión se tiene que hacer en sanidad o en instalaciones, que es protección para todo el municipio. Porque si hay un contagio y este contagio no se confina, entonces puede ser que el contagio llegue a los municipios, a las tiendas, a los comercios, a los bares, donde sea. Terminamos, vamos a sacar las casetas y vamos a poder continuar jugando fútbol. In a farming town next door, Alcaraz, Mayor Manel Esquerra has done the same thing. Todas tienen pues su cocina, microondas, neveras. Entonces, en cada módulo hay 2 habitaciones. Esquerra is hoping to keep temporary workers safe so as not to need the quarantine huts. And he's doing it with 3D printers. Aquí, como veis, tenemos las máquinas trabajando que no paran las 24 horas. Esto es práctico, ¿eh? Así
Aunque si no puedes utilizar mascareta, al menos las microgotas que expulsamos todo el mundo pues se quedan impregnadas en la pantalla. Esquerra's desktop operation cranks out 200 shields a day. Y en las centrales fruteras sí, allí les hemos entregado para todos los trabajadores ya, porque allí sí que están en un lugar, pasa una cinta con la fruta, es importante la máscara. During high season, fresh fruit leaves Ponent by the hundreds of tons a day. It's destined for stores and restaurants across Europe. While borders were closed, deliveries dwindled, and they're not likely to bounce back soon. Ya veis que estamos poniendo todos estos separadores porque aquí es imposible garantizar la distancia de 2 metros. But with the barriers, there's less room on the sorting floor. Nosotros contamos que vamos a perder entre un 25 y un 30% de capacidad de producción. If the virus gets in here, Fruit Ponent would likely shut down. That'd be a disaster for the whole continent. Si tenemos que cerrar no solo nosotros, sino una parte importante de nuestra industria de clasificación aquí, puede haber un desabastecimiento en Europa de este tipo de producto durante este verano. Up until now, villages around here could boast 0 cases of COVID-19 among temporary field hands. But within days, that changes. Primers contagis entre temporers a Alcarràs. 2 persones han donat... Estos moments que sembla que a Lleida... La Granja d'Escar, Alcarràs, and other farming towns have all had to put handfuls of workers into quarantine. Some 200,000 people in this region are now under a new, strict lockdown. Alcarràs Mayor Esquerra put up his COVID huts just in time. It's now a race to stem further contagion. Some towns have hired private security teams. The message? The end of confinement does not mean a return to normal. You walk the streets here, you wear a mask. Lo entienden a medias, en la necesidad de la mascarilla, porque muchos temporeros se quejan de que, claro, con estas calores, trabajando en el campo, es un engorro trabajar con ella. Se les ensucia mucho, se les moja, sobre todo los días de lluvia se les moja. Entonces el problema que tienen ellos, ¿qué pasa? Que se la olvidan, la dejan. Y es lo que nos pasa, que luego tienes que estar recordándoselo. Muchacho, por favor, ¿dónde está la mascarilla? ¿En casa? Pues ves a buscarla. Chicas, poneros la mascarilla, por favor. Ahí, muchas gracias. Buenas tardes, caballero. ¿Y la mascareta? ¿Cómo que no tenemos? This security guard says respecting safety rules is the only way to stave off calamity. Después de pasar 2 meses, ¿volvemos a repetir todo el proceso? Yo creo que eso no lo aguantaría nadie. O sea, volver a empezar otra vez de cero sería un golpe que acabaríamos con todos. La economía se hundiría del todo. La gente ya no tiene dinero, es que la gente necesita trabajar, necesita vivir, y para vivir necesita dinero. Es una cadena. Si no trabaja, el poco dinero que tenían se lo han gastado. Ahora, si no empiezan a trabajar, el mes que viene, ¿con qué compran la comida? ¿Con qué dan de comer a sus hijos? ¿Con qué pagan la luz, o el gas, o el agua? O damos prioridad a la sanidad o damos prioridad al mercado. Pero ambas a la vez es una bomba que puede explotarnos en la cara. A time bomb. In some corners of Europe, it seems they've already gone off. Zweiter Stock, ganz schön anstrengend, wenn du die Arbeit nicht gewohnt bist, ja. Küche ist auch anstrengend, ja, aber Bau ist einfach was anderes, ja. Und da brauchst du ein paar Tage, bis du dich ein bisschen dran gewöhnst, an die Arbeit. So, dann schauen wir, wie es weitergeht. Staubig ist hier, ja. Ohne Mundschutz geht's gar nichts, ja. Makaber, ja. Nicht wegen Corona, sondern wegen Staub die Maske auf, ja. Ja, und diese rote Ziege da, ja, das staubt so, das ist unvorstellbar, ja. Nein, so schlimm empfinde ich es auch nicht, aber man muss halt einfach die Sachen machen, die halt einfach anfallen, ja, und die ich halt einfach machen kann, ja, weil so ein toller Handwerker bin ich jetzt auch nicht, ja, ich muss halt einfach die Hilfsarbeiten machen, ja, aber besser wie nichts und das ist zumindest eine Chance, überhaupt ein bisschen Geld zu verdienen, ja.
es hat alles seine zwei Seiten. Ja? Ich meine, im Pirat arbeiten und bis morgens um 4, 5 Service machen, bedienen und Getränke ausschenken und was weiß ich, ist auch anstrengend, ja, aber körperlich ist das natürlich hier schon, ja. Ich habe den Laden schon von früher gekannt, das Le Pirat, ja, aber ich habe mich dann auf der Webseite beworben, ja, und wir waren sofort dann beide Seiten Feuer und Flamme und von da ab war es nicht mehr zum Stoppen. Ja. Und dann habe ich Anfang Januar oder beziehungsweise 1. Januar habe ich das Le Pirat übernommen. Ja, es ist schon eigentlich schon lange her, ja, dass ich das erlebt habe hier, ja, wo es hier voll war. Und ja, das ist einfach der Laden ohne Gäste und die Musik ohne diese Wohnzimmeratmosphäre hier. Tomas Jonas put his life and his life savings into The Pirate, his jazz club, giving up a long career as a chef, including a stint in a Michelin-starred restaurant. But the coronavirus hit the city of Rosenheim hard. Hospitals were overwhelmed. Then came quarantine, and the music abruptly ended. Zwei Monate oder so war ich eigentlich so in Schockstadien, habe eigentlich gar nicht irgendwie reagiert und so, dass ich mir jetzt schon gleich jetzt irgendwie eine andere Arbeit gesucht hätte oder irgendwie was. Das ist eigentlich jetzt so die letzten Wochen eigentlich erst gekommen, ja, wo mir das eigentlich so bewusst worden ist, dass ich brauche einen Job, dass ich da auf Dauer überleben kann, ja, aber es ist in der Gastronomie nichts, ja. Es ist, wenn ich mit den Wirten rede in Rosenheim, ja, die machen 15 oder 20% von dem, was sie letztes Jahr zu der Zeit gemacht haben. Ja. Es rendiert sich nicht mehr, dass die aufsperren, wenn man ganz ehrlich ist. Ja. Ja. Wenn ich wissen, okay, wir können als nächstes aufmachen, ja, glaube ich, war es leichter zu ertragen, als wir überhaupt nicht wissen. But certainty remains elusive, especially as new outbreaks occur and regional lockdowns return. This region, Bavaria, has banned entry of Germans from areas hit again by the coronavirus. For paramedics who thought the end of lockdown might offer them some rest, a weary disappointment has settled in. In northern Italy, Red Cross drivers respond to a call from a potential COVID-19 patient. Adesso andiamo a prendere questa signora e la porteremo a fare un tampone di controllo. Venga che l'aiuto. Metta pure la mano qua, che ti aiuta a salire. Perfetto, uno. Ok, un altro gradino. Ok. Qui? Qua signora, sulla sua sinistra. Qua. Una cosa vergognosa, Seda. dalle 11 che sono qua. Se le fanno il tampone oggi, magari entro una settimana le danno i risultati. Io le auguro che... Perché adesso mi tengono ancora in camera. Porti pazienza, capisco che comincia a far caldo. Che la No, situazione non è il facile, caldo, però... è che insomma essere chiusi dentro là. Certo. E se hai bisogno di un caffè devi aspettare qualcuno che te lo vada a prendere. Assolutamente signora, assolutamente. Signora, quanti giorni ha fatto di isolamento lei? Tanto tempo? Dentro lì? Sì. Oh signora, avrò fatto 2 mesi. No, speriamo che vada bene, mamma. Sì, signora, glielo auguro. Io non posso continuare a stare in isolamento. Infatti signora, lei ha assolutamente ragione, infatti ora la stiamo portando a fare questo tampone di controllo per verificare comunque se lei è ancora positiva o no. Se le danno esito negativo potrà Sì, poi se rivedere sono anche gli ancora altri. positiva mi sparo. No signora, non dica così, Sì. mi raccomando, dai, forza signora. Perché è da un bel po' che siamo in ballo, Lo so, la capisco, sono mesi, sono mesi.
Però mi conviene lasciare fuori l'ambulanza. Assolutamente, fermiamo qua. Aspetta, mi metto più... Northern Italy, Europe's first COVID-19 hotspot, is better prepared for new cases than it was 4 months ago. But what happens in places where medical service is scarce? Los mayores desafíos que tenemos actualmente en esta época es intentar que no aumenten más la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas en estos asentamientos. Trabajan en los campos, es decir, los invernaderos, por eso los asentamientos se ubican cerca de los invernaderos. Estimamos que hay entre 4 y 7 mil personas viviendo en condiciones realmente complicadas. The farmhands squatting in these miserable camps are all immigrants. They survive here without sewers, potable water, or proper housing, and without medical attention, except for these visits. Doctors here have a dual mission: to stave off hunger and to keep COVID-19 out. Dr. Raquel Angula takes temperatures, hands out face masks as laborers wait for food. As with the orchards to the north, if COVID-19 finds its way into these camps, it could sicken thousands of people fast, undermining one of Europe's largest sources of fresh food. On this day, the doctor's worst fear: a man with COVID-19 symptoms stumbles over for help. Tu mascarilla siempre puesta, ¿vale? Y no te toques, por favor. La mascarilla puesta, la nariz también, ¿vale? Aquí arriba, distance, ¿ok? And you try to keep the mask all the time. Todos tienen un montón de ellos, lo que pasa es que probablemente sean muchos por otras causas, pero ¿cómo lo descartan? ¿Y tú crees que van a mantener aquí mucha distancia? Por lo menos hoy le estamos dando mascarillas, pero que es verdad que esto, que las condiciones de aislamiento aquí tú me dirás, vamos. Entonces lo suyo sería, por lo menos, hacer el test y a los que sean positivos poderlos aislar de aquí, ofrecerles un alojamiento o algo. En la medida de lo posible, yo lo que les digo, pues que intenten no relacionarse, llevar la mascarilla, lavarse las manos si tienen jabón. Wear a mask, wash with soap. Sounds simple enough, but they're tall orders in a place with no running water, where daytime temperatures under these tarps can climb above 100 degrees. This is Spain's Plastic Sea, Europe's vegetable garden. Across the region, there are some 100 shanty towns like this one, home to tens of thousands of vulnerable people. Vulnerable and at times short-tempered after so long in lockdown. Without work or much food, an argument over a cigarette leads to a full-on fight. No, pues deja que tranquilo, no. No. Oye, no. ما يضربنيش يا no باقي في المامي باقي في المامي انا جيت فرقتكم ولا لا جيت منكم. Moroccan resident Abdel Malik has been here for over a decade and has learned to stay clear of trouble. Antes no había aquí el grifo, antes teníamos que bajar hasta donde están los árboles. Esto no es bueno para vivir, pero nosotros lo vivimos. ¿Sí? Pero la hace servir primero, o ni siquiera. No, sí, tan fresca. ¿Alguna vez estás enfermado bebiendo este? No sabemos, pero muchas veces estuvimos enfermos, pero no sabemos de qué. Si se trata del agua o no, pero esto es normal. Porque a veces no hay tiempo para ir a comprar agua potable, ¿no? Tampoco hay dinero para ir a comprar. Aquí hace falta plantas para
Me faltan plantas por aquí, como no hay plantas, no hay árboles, no se puede tener la sombra. Ah. Perro. ¿Tienes un perro? ¿Cómo se llama? Todavía no he tenido. Estoy llamando como perro nada más, un perro nada más. Protege tus cosas. Sí, hombre, sí. A mí me gustan mucho las mascotas. Sí. Tengo una gata que acaba de parir. Tú decías que sí, el coronavirus te preocupa un poco, o Sí, mucho. muchísimo, mucho, porque esto va muy en serio. Yo al principio pensaba que no, digo, bueno, esto puede a lo mejor atacar, que no llega aquí, a lo mejor puede que en otras ciudades, en las ciudades sobre todo, donde hay más gente que, o sea, no va a atacar a toda España, ni siquiera a todo el mundo, pero sí que esto va muy verdad. De lo que sale en la televisión, de lo que vimos, de lo que escuchamos en las noticias y todo, va muy serio. Sí, sí. Entonces, Si llega aquí, ¿qué pasa? Pues hombre, si llega aquí, adiós. Vamos. Ven, vamos. Está bien. Mira, esto es lo que no ha podido comer y luego se ha vomitado. Está muy mal. Está muy mal y nosotros estamos peor que él. ¿Dónde tiras esta basura, Abdel? A mí me da vergüenza llevarla a tirarle ahí, por eso lo tengo ahí guardado. Pongo lejía y lo echo en la lejía para que lo mezclo un poco con agua y desinfecto un poco la... Abdel Malik does his best to stay clean and COVID-free, but to survive, it's not enough. With confinement, he's lost his job. Lockdown is ending, but hiring hasn't resumed. He's running low on food, and his dog is sick, needs a vet. All of that costs money. So evenings, when the temperature drops, he sets out looking for farmers who might be looking for a guy like him. Lo que tiene que hacer para conseguir el trabajo es ir a buscarlo y hablarlo al jefe directamente. O si no, si conoce a alguna persona, de parte de una persona que está trabajando con el jefe, pues si le hace falta alguien que lo avise. Otra manera es ir al pueblo, a una rotonda ahí donde se para la gente pidiendo trabajo. With confinement barely over, so far Abdel Malik's come up empty, as have so many others locked down in the settlements. Pues ir a buscar en otro sitio, en otra ciudad, digo, en otra ciudad y otro país. Without work, some immigrants face the opposite problem. They haven't been able to stop working during the worst of the corona crisis and as lockdown ends. Je m'appelle Jean-Philippe Marie-Esther, j'ai 3 enfants, j'ai un fils de 30 ans, je suis grand-mère d'un petit garçon de 4 ans, j'ai un fils de 12 ans et une petite fille de 10 ans. Et je m'occupe des personnes âgées, ça fait plus de 32 ans que je suis ici, je travaille avec les personnes âgées. Et mon travail, c'est faire leurs toilettes, les aider, les aider à manger, parce que c'est des personnes qui peuvent pas, qui sont handicapées. Et aussi, je m'occupe des personnes qui sont Alzheimer, qui sont à domicile. Que ce n'est pas suffisamment complet. Moi, par exemple, je suis seule avec mes enfants. Alors, je ne peux pas dire que je ne travaille pas parce qu'à la fin, je n'ai pas de salaire. Oui, aussi, je ne peux pas me permettre d'avoir peur parce que si j'ai peur et que je vais travailler, je vais communiquer cette peur à mes personnes âgées, ce qui n'est pas bon pour eux déjà. Alors, je suis obligée de prendre sur moi. Voilà, je ne peux pas me permettre de ne pas aller travailler. On dit qu'on est tous égaux, mais ce n'est pas forcément vrai.
Parce que quand vous travaillez chez des gens qui ont de l'argent et qui mangent bien et qui jettent sans se rendre compte qu'il y a des gens qui n'ont rien à manger. Et là, je me dis, mais il y a un grand écart. Pendant le confinement, je pense que pour eux, c'était plus facile. Plus facile en tout. Ils ne sont pas en train de compter à chaque centime leurs sous pour dépenser, pendant que nous... On the toughest days of this crisis, Jean-Philippe has found herself trading her protective masks and gloves from work for vegetables, so that at home she can feed her kids. Je pense aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens qui partaient travailler, alors du coup on ramenait ça avec nous dans la cité. Ouais, j'ai très peur qu'il y ait une rechute, qu'on recommence encore le confinement. Non, je pense que ça ne va plus être normal, ce pays. On ne va plus reprendre la vie normale. On va avoir peur, on ne peut plus s'approcher de quelqu'un, on peut plus... Moi, tout ça, ça me manque. So Jean-Philippe refuses to change, putting her patients before her health, despite the risks. When some of her Alzheimer's patients see the news about the so-called war on COVID-19, they become confused, think the Germans are invading. Guerre, au bout d'un moment, j'ai débranché la télé. C'est qu'on est en face des personnes qui sont angoissées, qui sont stressées. On ne peut pas les prendre dans les bras. On ne peut pas aider les gens parce qu'il y a ce mur qu'il ne faut pas prendre les gens dans les bras. Ah ben moi, j'ai fait le bisou. Même pendant le confinement, j'ai continué à faire comme si, parce que c'est des gens qui sont en détresse. J'ai continué à faire mon travail, à les prendre dans les bras, les rassurer, les faire des bisous. Caring for others, that most basic of human instincts, whether it be hugging someone or washing them or cooking for them. That's how Tomas Jonas keeps his spirits up, even as more and more corners of Germany return to lockdown. With the coronavirus making a comeback, the police have stepped up random checks on the streets. Das hat man sich auch angewöhnt, dass man das intensiver automatisch jeden Tag macht. Ja. Und klar, Hände gewaschen hat man vorher auch schon. Ja. Also, das ist ja logisch, gerade in der Küche mache ich immer, bevor ich mit Lebensmitteln was zu tun habe. Ja. Aber man macht es noch ein bisschen bewusster und ein bisschen intensiver. Ja. Ob es so kleine Clubs überhaupt wieder geben wird, ja, das steht alles in den Sternen. Ja. Und es ist einfach nur wichtig, ja, dass wir wieder aufsteigen können, ja, dass sich irgendwas tut, ja, dass man so, jetzt esse ich meine Tapas selber. Globally, coronavirus infections are now increasing by 1 million a week. Europe is contributing to that rise, albeit in small measure. The worry here is how new cases have coincided with the relaxing of rules, or because people are starting to ignore those rules. Mask wearers were few and far between at France's most popular and this year officially canceled outdoor music event. Hundreds of Czechs dined in their tourist-free capital, deliberately sharing food to bid a symbolic adieu to COVID-19. This goodbye was based not on science or facts, but on a desire, a longing, to just be past it, to get back to normal, no matter how difficult that might be. La municipalité, c'est simple, pour faire court, elle ne nous aide pas, elle nous laisse dans notre coin, comme elle a laissé le quartier à l'abandon. Franchement, on n'a pas les mots et je pense que personne n'oubliera ça. Moi, je pense qu'il va y avoir des séquelles psychiatriques
Psychologique, parce qu'il y a énormément de gens qui ont très mal vécu le confinement. Il y en a qui, c'est pas tout le monde qui a de la famille, c'est pas tout le monde qu'on visite. Nous, ce qu'on a pu voir, on a essayé de faire au maximum notre boulot, mais il va y avoir des séquelles, il va y avoir des stigmates, et ils vont se ressentir dans les 10 prochaines années qui vont arriver. C'est cette histoire de coronavirus, les personnes que je m'occupais, le stress, les angoisses, ça fait qu'il y en a beaucoup qui se sont retrouvés à l'hôpital. Ça fait que maintenant, j'ai une journée moins. Et le problème, c'est que, comme je vous disais, dans mon travail, si on n'a pas assez de clients, on n'est pas payé. COVID-19 has left its mark on Europe. Some side effects could take years to heal. But it has shown Europeans something else, how interconnected and vulnerable everyone and everything is. Our health and our jobs, our pharmacies and farms, even if they're far away. El problema no es que abran en España, el problema es que nos abran en Mauritania y en Guinea, a los dos trabajadores que tengo allí. Porque ayer una noticia que vi que estaban diciendo que COVID allí está haciendo ya de sus trabajitos. Y bueno, habrá que vigilar y ver cómo va el tema. La reconstrucción tendrá que volver, los vuelos tendrán que volver y bueno, que por lo tanto la gente irá de un sitio para otro, como siempre. For the time being, many flights into Europe are suspended. The EU's borders have closed to all but a handful of nations as the coronavirus rages on elsewhere. Europe has enough on its hands as it is. Abbiamo vissuto momenti terribili e tante persone hanno perso i loro affetti, i loro cari. Questo è il motivo per il quale speriamo e contiamo nel buon senso delle persone. Però io vedo anche andando in giro, perché poi non è che io vivo in ambulanza, quindi fuori da questa vita, fuori da questi turni, vado in giro, esco a cena con gli amici, si va a fare l'aperitivo, come tutte le persone normali. E quando vado in giro, onestamente, vedo tante volte delle situazioni che non vanno bene. Persone ammassate, assembramenti, mascherine calate perché uno sta bevendo, sta fumando. And he worries, causing COVID to circulate anew. In questo caso col Covid non si trasportano mai i parenti proprio per limitare il contagio. Nel nostro caso non sarebbe possibile perché la signora non è in grado di parlare la nostra lingua. Abbiamo ricaricato il paziente che abbiamo portato qui al pronto soccorso, perché il pronto soccorso, avendo appena ricevuto un caso sospetto di Covid, non può accettare altri pazienti, è stato temporaneamente chiuso. Siamo in attesa di conoscere la nuova destinazione da parte della centrale operativa. E appena ci arriva ci recheremo con il paziente nel nuovo ospedale. By the end of his shift, Isola is exhausted, but determined to keep COVID-19 at bay. Diciamo che oggi c'è un po' più anche di dimestichezza con le procedure da mettere in atto, quindi è un nemico un po' meno sconosciuto. È l'alba. Io non credo che il distanziamento sociale possa essere una soluzione, è un periodo transitorio, perché ci sono troppe occasioni della nostra vita in cui non possiamo applicare il distanziamento sociale.
però non bisogna abbassare la guardia, e questo è banale da dire, ma è vero. Adesso che lo conosciamo un po' di più questo virus, dobbiamo mettere in atto quelle poche ma fondamentali accorgimenti per evitare di trasmetterlo. In Lombardia, a Milano ancora i casi sono tanti, per cui c'è comunque il rischio di poter avere una seconda ondata. For Isola, it's too early to talk about the world post-COVID-19 because the virus keeps showing up again. When that happens, a village, a city, even an entire region can find itself back in lockdown. For now, the unpredictable is the new normal. For Abdelmalik and others in this shanty town in Almeria, there is one thing the coronavirus cannot alter: tradition. Breaking fast as Ramadan ends, sharing a meal with friends. Bueno, esperemos que cuando salimos de esta crisis y que vaya todo bien, pero es que no lo veo, no lo sé. Ojalá. For Dr. Raquel Angulo, the volunteer in Spain's ramshackle farming camps, COVID's return would spell the end of this simple pleasure, feeling the sun on her face. Mira las terrazas, la gente está sin mascarilla. Yo dije hace poco que prefería que prolongaran el confinamiento a que nos soltaran y no volvieran a meter dentro, porque es verdad que creo que a nivel psicológico es duro volver a ver la luz del sol, un poco oler la libertad y que te vuelvan a meter, y sobre todo ahora que empieza el verano. Es complicado, pero sí, bueno, supongo que hay que ser responsables con lo que hacemos y también nosotros somos dueños de que eso ocurra o no. A return to confinement. That's the last thing Europe wants, as it walks a thin line between liberty and danger, normalcy and contagion. If the trend toward more outbreaks isn't controlled, simple freedoms like walking outside with your kids would be the first of many to disappear.